హాయ్ హలో వెల్కమ్. ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు అలనాటి నటులు రెహమాన్, మనకి బాగా సుపరిచితమైన రఘు గారు. ఇటీవల కాలంలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా తెలుగులో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఆయన. అండ్ మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత 16 మూవీతో హీరోగా మళ్ళీ మన ముందుకు రాబోతున్నారు. సో 16 మూవీ గురించి, ఆయన కెరీర్ విశేషాల గురించి మనతో మాట్లాడతారు. హలో రెహమాన్ గారు, హౌ ఆర్ యూ? ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. మాకు తెలుగు ప్రేక్షకులకి అందరికీ రఘుగా మీరు బాగా పరిచయం. సో హౌస్ 16 మూవీ వస్తుంది, మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత హీరోగా చూస్తున్నాం మిమ్మల్ని. వాట్ ఈస్ ఇట్ అబౌట్ 16 అని టైటిల్ పెట్టారు, ఏంటి మూవీ? 16 ఏంటి, చాలా సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ గా ఉంది ఇది ఫిల్మ్. సో ఈ టైటిల్ కూడా ఒక సస్పెన్స్ ఉంది. అది నా రివీల్ రివీల్ ఇట్ ఏంటి, ఇట్ విల్ స్పాయిల్ ది ఫిల్మ్స్ టోటాలిటీ. బట్ அதுக்குவே ஒரு అర్థం ఉంది. The 16 extremes, rather than we have 9 navarasangal and the 9 different emotions. So the director, the writer has had that 8 emotions and the extremes of those emotions. So you have it as 16 things. So in that, this film is totally about emotions. సో ఆల్రెడీ తమిళ్లో హిట్ టాక్ ఉంది, హిట్ అయిన 70 days కంప్లీట్ అవుతుంది. 70 days complete. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ తెలుగు అండ్ మలయాళం. సో మలయాళం అండ్ తెలుగులో రిలీజ్ అవుతుంది. సో హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ అబౌట్ ఇట్? ఎక్సైటెడ్ ఆర్ like settled? Very. Who will not be happy and excited and thrilled for the success and success of a film where it has no super things, superstars, or no super director, no super heroine, no super producer, no super director. Nobody is super in this. Purely the success is to the audience. Audience have accepted this beautiful film. సో కార్తిక్, సో హీస్ ఆఫ్ 21 years ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. సో అతను వచ్చి మీకు narrate చేసినప్పుడు హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ అబౌట్ ద మూవీ? స్టోరీ గురించి ఏమనిపించింది? To be really frankly speaking, first time when he came and told me my character, I asked him what is my character. He said a police officer, cop character. At that time I was in a set doing a cop role and I did this like this to him because I was so tired doing. చాలా సినిమాలు కదా, చాలా సినిమాల కాప్ నడిచేసాను. But then he said, no sir, please listen to the story, please listen. Then he kept on coming couple of times, making me listen. He was very fiery. He wanted to somehow convince me better in the story. So for his sake, I accepted to hear the story in my caravan, then in my house, things like that. Story is nothing great, but the presentation, the script and the screenplay was something different. Because for me, so many years I've done so many films and I have sat with the big directors, worked with many of them. I have got a lot of experience from all of them. Sometimes story, one sitting or two sitting you can understand. And this one, particularly this movie 16, Padiyaru, I had to keep on listening it about 10 times for me to understand. It was quite challenging for me. And that was the spark. For me to understand something, I wanted to, do it. Let's see how far I can challenge my brains and things. And I loved the brains of, the mental work put into this from these youngsters. That was the challenge. And the presentation was very nice. The whole team was prepared. They wanted only my yes or no. And it took some days for me to say yes. Because when I close my eyes and open, he's a 21-year-old boy, he's going to direct the film. So I was wondering how, no experience, no film experience, except his debut film. He has done 2 films, short films, which I have not seen. He said he's got awards. I have to believe, but my only problem was 21-year-old boy. I have worked with newcomers, but honestly speaking, there are so many films, even directed 3 films directors, 5 film old directors, 10 film old directors have also had problems during the shooting where the film has stopped halfway through and couldn't. Most of the films have not seen the screen, not seen the light yet. It's still in the box. Many superstars film, I know. So unprofessionalism, and I didn't want that to happen because the producer finally will suffer. My image will get spoiled, things like that. So we had to be careful. But then the way he came, the last sitting with all the technicians,
cameraman, the editor, the music director, the art director, the sound record, All 24 frames together. all the 24 craft. They sat and they were all, I was wondering why they all came. And then if I had a doubt about the story, if I ask the director, the editor will tell me this explanation, or the cameraman will tell me. So they were very well done. The homework was done on paper, with the crew, with everything. That gave me that inspiration or that feeling to do this film. సో 16 మీరు కొంచెం ఒక ఓల్డ్ లుక్ కనబడుతుంది ట్రైలర్లో. సో మీ లుక్ అలా ఉంటుందా? బ్యాక్డ్రాప్లో మీరు ఐ మీన్ యంగ్గా కనపడతారా? బోత్ లుక్స్ ఉంది సినిమాలో. ఓకే, బోత్ లుక్స్ ఉంది. బోత్ ఏజ్ క్యారెక్టర్స్, డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్. అది మీరు పిక్చర్ చూసే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వై. సో మీరు అట్లా అనుకున్నారు కదా, అంటే ఒక యంగ్స్టర్ వచ్చాడు, 21 years, ఈ వాజ్ లైక్ యునో సమ్వాట్ స్కెప్టికల్. మూవీ రిలీజ్ అయింది తమిళ్లో, బిగ్ హిట్. ఎట్లా అనిపించింది ఆ తర్వాత? హౌ డి యు ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? ఫ్రాంక్గా నేను ఫస్ట్ టైం చూసేదా సినిమా ప్రివ్యూ థియేటర్లో. నేను ప్రొడ్యూసర్ ఫస్ట్ టైం தான் చూసాము పిక్చర్. అంత వరకు నేను యాజ్ అన్ యాక్టర్గా చూసాను. యాజ్ అన్ యాక్టరా పనిచేసింది సినిమాలో. మన క్యారెక్టర్ ఏంటినా ఆ క్యారెక్టర్ మేనేజ్ చేసింది. బట్ వెన్ ఐ సా ఇట్ ఐ వాజ్ లైక్ దాట్. ఏనా ఇది బిఫోర్ చాలా మంచి ఫిల్మ్స్ వీ హ్యావ్ యాక్టెడ్, సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్స్ பண்ணியிருக்கோம். ఎవ్రీబడి ఈస్ టెల్లింగ్, ఓ దిస్ ఇస్ యువర్ బెస్ట్ ఫిల్మ్, వన్ ఆఫ్ యువర్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ అలాగా. బట్ ఐ షుడ్ ఆల్సో ఫీల్ అట్ దట్ టైమ్ వెన్ దే సెడ్, బట్ ఐ డెంట్ ఫీల్ ఇట్ బికాస్ మా మైండ్లో ఇంప్రవైజేషన్ వీ హ్యావ్ దట్ యాక్టర్స్ డబ్బింగ్ చేసే టైంలో ఇನ್ನು చాలా వీ కుడ్ హావ్ డన్ లైక్ దిస్, కొంచెం బాగా చేశారు. దట్ థింగ్ ఆల్వేస్ ఇస్ దేర్. But first time, I was just sealed, my mouth was sealed, and I was like that, seeing this screen, and I felt impressed with my character, my acting, and the whole film, everything. I couldn't find any fault with the director to tell something wrong. And I was happy. At the same time, reality struck. Because tomorrow this film is going to the theater in public choose, is going to see the movie, and how will this movie people come? How will we do the marketing? All that was an issue. And in this film, only known face was me. Everybody's newcomers. The technicians are newcomers, actors are newcomers. Only my face is recognizable. So how will we do the strategy? So that was one issue. But then, when I saw the movie in the preview theater lo, నాకు ఫీలింగ్ ரொம்ப చాలా ఎక్సైటెడ్ ఉంది. అండ్ మన మైండ్లో ఐ ఫెల్ట్ దిస్ వాజ్ మై బెస్ట్ ఫిలిం. బట్ మనకు ఈగో இருந்துச்சு. ఐ హ్యాడ్ ద ఈగో. హౌ టు టెల్ వన్ 10-year-old boy this is my best film? Because I didn't want to, if it was like big directors, to tell, okay, my best film. ఆ ఫీలింగ్ అవుతుంది నాకు. దెన్ normally all actors will say successfully, one of my best films, one of my best. But for me, I came to Karthik Narayan and I said, Karthik, this is my best film ever. My best film. I hugged him. Okay. Because I broke that ego. Doesn't matter 21 because I did my best performance film, my best film. Exactly. It's not only acting, or it's not only, even the success counts. Everything counts. See, some films you have acted well, the movie doesn't do well. Sometimes I have acted well and others, technicians, everything was very badly done. Because there are other films which I have done. రివ్యూ అవుతుంది, రెహమాన్ చాలా బాగా నడిచినారు, బట్ టెక్నికలీ వెరీ బ్యాడ్. ఇట్ హ్యాపెన్స్ లాట్, యూ కాంట్ హెల్ప్. బట్ దిస్ ఓవరాల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫ్యాంటాస్టిక్. ఎవ్రీ క్రాఫ్ట్, 24 క్రాఫ్ట్ వాజ్ డన్ గుడ్. సో దట్స్ అ లక్. ఓకే, 16 మూవీ గురించి ఒకసారి పక్కకు పెట్టి మీ బ్యాక్గ్రౌండ్, మూవీ జర్నీ, మీ కెరియర్ జర్నీకి వెళ్దాం. సో మీరు దుబాయ్లో పుట్టారు, సో అండ్ కేరళ వచ్చారు. సో ఎట్లా మూవీస్లోకి ఎట్లా ఎంటర్ అయ్యారు, ఎట్లా జరిగింది? నేను ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై +2s ఊటీలో. అక్కడ ఫినిష్డ్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత దుబాయ్కి వెళ్తున్నది 1 week. సో ఫర్ హాలిడేస్కి. అండ్ అంత టైంలో ఇంత ఫస్ట్ ఫిలిం కూడేవుడే 1983లో. సుహాస్ని ఫస్ట్ ఫిలిం, మమ్ముటీస్ అప్కమింగ్ ఫిలిం, డైరెక్టర్ పద్మరాజన్, ఈజ్ నాట్ మోర్ ఎనీమోర్. షూటింగ్ కోసం ఊటీ వచ్చేసారు. అండ్ ఒక చిన్న క్యారెక్టర్, దే వాంటెడ్ 1 boy, స్మాల్ 2-3 days రోల్, 1 రౌడీ, స్కూల్ రౌడీ, 12th standard boy రౌడీ. అండ్ వాడు తగిన హోటల్ మన స్కూల్ పక్కలో ఉంది,
పక్కన. So they came to my principal and they asked me, if any boy can do. And I was a school Romeo. I was there in all the activities, extracurricular activities. And my principal favorite, said he's a very good actor and ఆ టైంలో నా మలయాళం ఫిలిమ్స్ అలా చూడలేదు, అంత చూడలేదు. ఇంగ్లీష్ ఫిలిమ్స్ ఏనా నాకు ఇంగ్లీష్ బోర్డింగ్ స్కూల్లో ఉందో, లాంగ్వేజ్ కూడా తెలియలేదు మన నేటివ్ లాంగ్వేజ్. So all this was an issue. But then the director said, no problem, we need only 2-3 days. Come English background, drop around school. Okay, so no problem. And there was another boy who was doing the main role, mana age lo undi. And then he went, I went back to school after 2 days, they said to come. Tarvata, when I came back, everybody's looking at my face and said, there's a small change. Main character చేసింది వాడు హీరో, our new face, and our ఇంటికి పంపించేశారు because he was homesick వెళ్ళింది. Rahman, you must do that role. Main role. ఆ టైంలో నాకు మెయిన్ రోల్ ఏంటి, చిన్న రోల్ ఏంటి, సినిమా ఏంటి ఉండో నాకు తెలియలేదు. I just said, I don't know how to act, what to act. He said, don't worry, you see the shooting, for sometimes you look at us, you will learn automatically. So, but I said, what about my flight? I have to go back to parents. And they said, we'll have to change, I'll talk to you. I said, okay, fine. But అప్పుడే నాకు చాలా ఫీలింగ్ అవుతుంది, యాక్టర్ కా ఫీలింగ్ ఏంటన్నా, put my hand up, జ్యూస్ వచ్చేసింది, యాపిల్ జ్యూస్, ఆరెంజ్ జ్యూస్, all this treatment, so I said, okay, actor life, అలాగా the feeling. So I told my father, say, I'm acting in a movie, I'll come late. I put the phone down because they say no. So my uncle came and he understood everything, so my guardians. So, then I was watching the shooting every day, Suhasini, Mammootty, Nadichara scenes. And then gave me my first shot, shouting at Mammootty, oka scene, don't talk bloody nonsense, I push him. A scene chese, andari clap chesaru, and that's how I started my journey. And that film got over some 6-7 national awards. Naku state award, first film lo. Coincidental, and it led to state level award. State level, destiny, విధి. అవును. సో తర్వాత మలయాళం కంటే కూడా ఎక్కువ మీరు తమిళ్లో అండ్ తెలుగులో ఎక్కువ పాపులారిటీ వచ్చినట్టుంది. అవును, చాలా బ్రేక్ ఇచ్చారు. ఐ మీన్ 89. Yes, my life, I mean, நீங்க கொஸ்டின் மாதிரி நான் லைஃப் வந்து சின்ன எக்ஸாம்பிள்னா எல்லாமே ஆக்சிடென்டல் தான், பை காட்ஸ் பிளெஸிங் ஆக்சிடென்டல். இது ரெண்டும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த டெர்மினாலஜி, பிகாஸ் தமிழ் கூட எனக்கு ஆக்சிடென்ட் தான். I was supposed to do for some director because Fasil director, somebody else. But then ended up doing for S.A. Chandrasekhar, Vijay, Superstar Vijay's father, word direction. That film was a super hit. And then Telugulo, when I got a lot of offers, but I didn't know the language. I was a bit scared. Then I didn't know that time who was Jandyala Garu, director. And his thinking, nobody was there to guide me. Before that, so many films came, but I didn't know which to choose, what to choose. And then when they came and they spoke to me and everything, something it happened. I was doing Ragalila with Sumalata and Tulasi, and Sumalata, of course, I knew her before. And so even to work with Jandyala Garu was also blessing in disguise. Adala chala, what I say, luck, bhagyam. మీకు కెరీర్ బిగినింగ్ ఒక లక్ తో స్టార్ట్ అయింది. బికాస్ దట్ డైరెక్టర్, నాకు എല്ലാ డైరెక్టర్స్, all my experiences are all big lucks. I've acted with almost all the senior actors also, like Shivaji sir, Nambiar sir. Your beginning movie itself with Mammootty garu. No, even senior actors like Prem Nazir sir, Madhu sir, Jebare, Sheera Durbasi, then in Tamil. Peddha actors andaru. Peddha actors Shivaji sir, Nambiar sir. So that also I've worked with in that space. So Telugulo first lo koncham baga chesina kuda tarvata ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గానే ఉండిపోయారు. ఎందుకు, కారణం ఏంటి? కారణం మన లైఫ్ లో வந்து I think it happens to everybody. Sometimes it is good for me also. Every actor has ups and downs, because na field lo வந்து I had gone only in ups, Tamil, Telugu. I was just time బాగుంది at the time లో.
I didn't plan my career properly. Careless undi. I didn't choose what to do, what not to do. I was just floating, like you know, when the wind blows, I was just flowing like that. నాకు guidance లేదు. Nobody was there to advise me. Then, after marriage, few films, then I started dipping down. I was not serious in my work. That realized me, opened my eyes, you know. So, somewhere I thought maybe it's better he gave me at that time than I was more older. See, I came at the age of 18, and till now I'm, you know, in the industry by God's grace. But I faced all the difficulties at a very young age, all the downs. There were moments I cried also. Me and my wife cried in the car, not even able to pay the rent for my house for the next month. Yes, I had come to that situation At also. what age? I mean, ఏ మూవీ చేస్తున్నా? I mean, I'm saying there are moments like that. ఓకే. There are moments like that. See, there was a gap where I had no films in hand. See, I was telling you. So that gap, వెల్ ప్లాన్డ్ గా లేకపోవడం వల్ల well planned, లేకపోవడం, no proper communication. నేను the public PR లేదు. I don't attend much of public functions. Basically, నా character కొంచెం shy type. Because I don't like the artificial life in the what they do in award functions. Even awards కూడా సో కాల్డ్ పబ్లిక్ రిలేషన్. you know, most of the awards I've seen in person, it's like I feel like it is not truthful enough. The awards that we are buying, all the local channel awards and things like that. So somewhere I was like backing off. I said, what is this here? Because I had bad experiences. Naku oka award undi chepte and I don't make it, that award goes to somebody else. And then there are people who are buying the awards and taking the awards, or, you know, using their influence and getting awards. Where your movie, you're doing work and, you know, nobody's looking at it properly. Jury is not even thinking about it. So all this depressed me. But I started aloofing myself out. But it's all in the game, right? So in one way I'm happy. You know, God has opened my eyes and I realized. ఎప్పుడు రిలీజ్ అయ్యారు ఇది? ఏ మూమెంట్ లో? Maybe at the age of, in my mid-30s to 40s, yeah, somewhere there. బహుశా మలయాళం, తెలుగు, తమిళ్ 3 లాంగ్వేజెస్ లో చేయడం, కోఇన్సిడెంటల్ గా మీకు మూవీస్ రావడం వల్ల వెల్ ప్లాన్డ్ గా లేదు. Well planned గా లేదు. అండ్ బ్యాలెన్స్ Balance చేసుకోలేదు. You know, all those issues were there. Guidance లేదు. And I was just nobody. I'm not from the industry. అవును. So these were the issues. So what happened was, because of that, then to survival, you know, it came to a fact of survival. Came to fact of dignity. I had to, I couldn't face my wife's family. రెంట్ కూడా పే చేసుకోలేని స్థితికి I వెళ్ళారు. couldn't face my wife because my wife has believed and trusted and come to me. Her family is thinking that I'm some star, somebody. And still, of course, my parents were there. I didn't want to take paisa from my parents. But I wanted to be on self-sufficient. But it came to that situation. But my wife was my backbone. That is why I, even knowing it's a Women's Day, when they asked me a question, I realized that women's power was only because through my wife. Because I used to always, before marriage and all, when I was flowing high and all, I used to think about why everybody says behind every successful man there is a woman. Behind me there was no woman. I became successful. What the heck, yeah. But no. ఆ రోజు తెలుసుంటుంది మీకు. Yeah. రియలైజ్డ్ దట్. I realized there. She stood behind me. Now if I'm sitting here, it's because of her. That success, not as something. She was a backbone. I know all my friends who were there, who were normal. For everybody it happens. But woman power is there. That's why Amma, you know, that name. I used to feel why Amma is so important than father. Actually, Amma is more stronger because of there's so many things. As a wife, as a mother, there's 2 big roles she plays. అండ్ మీ మిసెస్ రెహమాన్ గారి వైఫ్ సిస్టర్, అండ్ రెహమాన్ ఇస్ యువర్ కో బ్రదర్ యార్ రెహమాన్ గారు. సో ఎట్లా ఉంటుంది రిలేషన్? ఎలా ఉంటుంది రిలేషన్స్? వీఆర్, నేను ఒక పేరు, సేమ్ నేమ్, బట్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అవర్ లైఫ్ స్టైల్ ఇస్ డిఫరెంట్. వాడు చాలా సీరియస్గా ఉంది, నేను తోడా బాయిస్ట్రస్, ఫన్ లవింగ్, యూనో, లవింగ్ హ్యాపీనెస్, అప్పుడు యూనో జాలీ అలాగ ఉంది. బట్ ఐఎమ్ మోర్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ love, you know, things, and he's more of work, family, prayers, that's all. So he's very focused in life.
ఓకే. నేను సో మీ ఇంట్లో ఎవరిని ఇష్టపడతారు? ఆ రెహమాన్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారా, డాడీ రెహమాన్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారా? I don't know because see, our family could have, children are all in my house all the time. Because I'm more like, going for picnic, let's go all together, like that. Who keeps everyone together, like that. So I'm more fun. He's more serious. So naturally, children like to No, be no, with me. I'm talking about the profession, music and acting. Yeah. ఈ రెండిట్లో మ్యూజిక్ ని ఎక్కువ ఇష్టపడతారా, మీ యాక్టింగ్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారా, మీ పిల్లలు అండ్ Nothing. I don't know. They love. My daughters are into music. They do piano. They're learning from Rahman school only. Same thing, and they watch my movies. So that is a different field. This is a different field. So they know it, and we both are same age, same year, everything. సో తెలుగులో మాకు మీరు అంటే రఘు రెహమాన్ అంటే బాగా గుర్తుండిపోయింది భారత్ బంద్. Bharat. మీకు బాగా గుర్తింపు లేదంటే మీకు బాగా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిన మూవీ ఏంటి తెలుగులో? Yes, Bharat Band is a film. Chinnari Sneham. చిన్నారి స్నేహం. Chinnari Sneham. చాలా మంచి సినిమా నాకు. మన films ఒకటే, whichever I did also, each films. Personally, if you see my graph, it's all different genres or different acting. Not the same image laga heroes films kaadu. Not only love stories, not only action films. I've been trying to do different when I was a hero also. So that was it. Before your question, you asked me, why that gap came. So when my dips came for survival, I had to choose some negative characters, some character roles to get back into the industry, and to show myself again. So For the that sake of was survival. సో తెలుగులో మళ్ళీ అంటే హీరో తర్వాత మళ్ళీ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా వస్తూ ఉన్నారు. సో మేము రీసెంట్ గా చూస్తున్నాం, ధైర్యం కావచ్చు, లేదంటే గోవిందుడు అందరి వాడే కావచ్చు, సింహ కావచ్చు, ఇట్లాంటి మూవీస్ లో మేము ఓకే నోటబుల్ పర్సన్ గా ఉన్నారు. సో ఈ మూవీస్ లో కమ్బ్యాక్ తర్వాత బాగా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ని ఇష్టపడుతున్నారు, లేదంటే అరే హీరో రోజులే బాగున్నాయి? Yes, of course. Now hero roles, I'm trying to think about it because everybody, if in my shoes, even you tomorrow, when you get an opportunity, because why the issue is, if this movie is successful, if audiences accepted it, they would expect something like this again. So I should not disappoint that. I cannot go back and do one tata role or one father role and then spoil the image. What I built is just going break. So naturally, if I have to do, I have to again stick on to this kind of roles, and this also was never planned. 16 సినిమాలో నా కోసం ప్లాన్ చేయలేదు. It's all by God's blessing. Film, I was sending no. మీరు ఏమైనా వచ్చి చేయండి. Why risk? నా మీద ఎదుకు రిస్క్? Then he said, no sir, మీరే చేయాలి ఈ క్యారెక్టర్. లేదన్నా I will not do this subject at all. That's all. So this is all, what has to happened. సో కాప్ రోల్స్ ఎక్కువ చేసినట్టున్నారు, బిల్లలో కావచ్చు, లేదంటే తర్వాత పూసరవెల్లిలో కావచ్చు, మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తున్న 16 లో కూడా కాప్ రోల్ అంటున్నారు. సో ఇస్ దట్ ఎ కోఇన్సిడెన్స్ ఆర్ యు హావ్ చోజన్ ఇట్? No, see, these boys, I asked him, because I did cop roles, you are coming to me. I asked him, he said, no sir, we have seen your other films also, output, you can do it. We think a character, more than any other superstar, I think you can contribute to this character. They had a vision, 21-year-old, 22-year-old boys. They believed in my work. And that's why I was very happy. Because that young generation, the new generation, they so-called, they were adamant that I must do it. So I was so happy. And this cop role is not because he has a cop. Like I said, 16 emotions. A lot of emotions is you have to emit this character, and so that it's Miri Padan Chusega, you will understand why they wanted me, and you will say that this is a tailor-made role for me, or nobody else can do it better than me. I'm saying out of ego or complex, I don't know. But I felt it. Might be a confidence. Yeah, because even good comment one recently, 4 days back, ఒక డివిఎస్పి నాకు ఫోన్ చేసి తిరుపూర్లో ఉంది డివిఎస్పి పేరున్నారు. ఓకే ఫైన్ సార్ సొల్లుంగ Rahman, I watched only few films of you. Okay, you're an actor, but this film first don't know whether I was watching it real or was it film, because it looked very very real for me. Secondly, మీరు
did you understand, did this acting come by fluke? Did you know that, or it came accidentally? Just like that. Ju- he cannot, and he's saying that I never seen such a natural actor in anybody in the industry, and you have lived the role, and I thought the DVSP was really there. So these were the compliments I got. That you yourself felt that మీకే Yeah. అనిపించింది కదా నాకు బెస్ట్ రోల్ బెస్ట్ Yeah, యాక్టింగ్ అని yeah, చెప్పి yeah, సో ఆబ్వియస్లీ అవతల వాళ్ళు And I had egos to admit it, but I broke that egos because I'm open. When something is there nice, you got to appreciate it, in life. సో తెలుగులో మీరు బాలకృష్ణ గారితో యాక్ట్ చేశారు అండ్ ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ ప్రభాస్ ఎట్లా ఉంటారు వీళ్ళు ఆన్ సెట్స్ యా Wonderful people, because first was with Prabhas. I've worked Billa. with Billa. The whole unit was nice. It was very sweet. We used to work out together. Setlo Malaysia. Balakrishna sir, he's సింహాలో he's an encyclopedia. అయిపోయి చెప్తారు తెలుగు వాల్యూమ్ encyclopedia. You sit with him, you don't know, time will just fly. 4 hours, blah, blah, blah. He'll be telling about that from 1952 stories and how this cinema and all that. So it is very interesting. He'll act and he'll sell some stage drama, dialogues. So it was very interesting. It's fun to work with him. I did 2 films with him. Simha and it's another film. 2 films I did. లయన్ No. Legend? No. Simha and బిఫోర్ సింహ ఆఫ్టర్ సింహ after Simha. There was లెట్ ఇట్ బి yeah. అండ్ ఎన్టీఆర్ NTR, Usaravelu work చేశారు. Usaravelu I did, and that was a nice film. And రామ్ చరణ్ గారితో గోవిందుడు అందరూ then Janta Karaj. జనతా గ్యారేజ్ లో కూడా చేశారు So but of course we didn't have combination. And then Ram Charan. That was damn good. సో కమింగ్ టు ద మూవీ 16 ఎందుకు చూడాలి 16 తెలుగు ప్రేక్షకులు కానివ్వండి ఎందుకు సినిమా అభిమానులు కానీ ఎందుకు చూడాలి సినిమా వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఇన్ Good question. ఈ ఫిల్మ్ కండిపా చూడాలి. నా కోసం కాదు, డైరెక్టర్ 21 కోసం కాదు. 100% థియేటర్లో ఇఫ్ యు గో సీ ద మూవీ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్. యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ ద మూవీ బికాస్ ఏంటి నా ఎగ్జాగ్జరేటెడా మన ఫిలిం అప్పుడు చెప్పలేదు. బికాస్ నార్మలీ వీ సే ఇది డిఫరెంట్ ఫిలిం చూడకు, యూ హ్యావ్ టు సీ ద ఫిలిం, ఎవ్రీబడి టెల్స్ దట్. దిస్ ఐఎమ్ నాట్ సే, ఐఎమ్ సే ఏ స్టోరీ పెద్దగా స్టోరీ కాదు, ఓన్లీ నథింగ్ గుడ్ స్క్రిప్ట్, గుడ్ స్క్రీన్ ప్లే, వెల్ టేకింగ్ ఫిలిం, అంతే. బట్ మన లైఫ్లో ఇంతవరకు ఐ హ్యావ్ డన్ మోర్ దెన్ అబౌట్ 200 ఫిలిమ్స్, సో మెనీ ఇయర్స్ పాస్ట్ బై. ఎక్స్పీరియన్స్లో நிறைய సక్సెస్ ఫిల్మ్స్ I have done. All the success film, there is comments, good comments. Rahman chala baga nadicintaru, one of your best films. But there's another group will say bore, bad film. First half down, second half down, climax bagaledu, Rahman seriga nadikaledu. There is some few comments. You cannot satisfy 100%. But first time in my life, in comments like now, social media, online, WhatsApp, there is no one minus negativity, no negative comment so far. That's a magic, that's something different. So that itself says there is something good about this film. Moreover, to all the audience out there, NT ప్రేక్షకులకు ఈ ఫిలిం for the new aspiring new young aspiring talents అందరికీ who wants to become directors or cameraman or editor or to think ఈ ఫిలింలో ఒక లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చెప్పలేదు, బట్ ఒక లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ఇన్స్పిరేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఈ సినిమాలో. బికాస్ మన కమెంట్స్లో ఈవెన్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర, తెలంగాణ అండ్ ఆల్ పీపుల్ హ్యావ్ కేమ్ టు తమిళనాడు అండ్ వాచ్ దిస్ మూవీ. బెంగళూరులో చూశారు అండ్ ఇక్కడ చెన్నైలో కూడా. And they have commented, my fans, my well-wishers from Telugu. Sir, eppudu in the film theatre nama, we want to see the thing in Telugu eppudu vastundi and all they were telling, and that pressure was always there. So we knew youngsters, new generation people are enjoying the movie.
And so naturally, and many of them have seen the movie, but still they will come to the theater and watching it. They have already said it. We will watch it because this is a theater experience film. The new, why this inspiration I'm telling is because heroes, I mean, in this time of the world of making cinema, these youngsters have come out with a dimension of making this cinema. In like how now the next generation of cinema must be. Not only just direction and just camera and editing. There are so many 24 crafts. Each craft has done the fantastic job. Everything is 100%. So that is why audience are happy about the films. It's like watching Hollywood, you know, that kind of thing. But it is a mass film. Idi class film kaadu, idi art film kaadu, idi one-man show film kaadu. It is a film of experience. And it's a mass film. That's what the audience is saying. యా ఓకే. ఇందాక మీరు చెప్తూ భారత్ బంద్లో ఒక డైలాగ్ కూడా జస్ట్ ఒక 2 లైన్స్ చెప్పారు. సో ఫైనల్ గా ఒకసారి ఆ డైలాగ్ కంప్లీట్ గా చెప్పేస్తే ఐ వండర్ మీకు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు డైలాగ్ గుర్తుందంటే. నాకు బాగా గుర్తులేదు, బట్ ఐ థింక్ బికాస్ అంత టైంలో అంటే నాకు తెలుగు ఈజీ అయింది బికాస్ ఫిలిమ్స్ లైక్ దిస్ భారత్ బంద్లో ఐ వాస్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ సో టచ్ ఉంది. Now it's a lot of gap, and Kodi Ramakrishna is one of my favorite directors because of his work and, you know, the entire mass film. There was a sentimental thing with him. Any actor when the dialogue delivery lo illa dialogue tappakunda, you know, he will change the dialogue. There was sentiments avaruku. మీ కంఫర్ట్ గా ఉండదు. So like that. So I used to get scared because for me Telugu I have to write and I have to learn the lines. So he keeps changing. I said, boss, please don't change the dialogues. Do me one thing. So there was a scene in Bharat Bandlo, like I have to go on the stage and all the senior actors were standing. So I was getting nervous because my character, rebel character, and, you know, punch line dialogues I have to tell and length. You know, he said he will take two shots. I said, no sir, this full thing I want to tell, but I'll tell in the morning. Why na? Give me night. I'll go to room and I'll study. So tomorrow morning, I learned the dialogue. Morning I Ustavu and I started 10th. He said, okay, let's go. No rehearsal, sir. Take action. We'll go, because I should not forget. Because everybody's a whole crowd. Everything I have to take the mic and, you know, feel it. Reality. I was. That's when I said, ఒక్కటి భారతుడి ఆత్మాభిమాన రవి అస్తమించే బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం గడగడలాడించింది ఆ గడ్డం మీద పుట్టిన మీరు గుడ్డి పాలన, you know, like the గడగడ I was talking like. So one take, everybody clap. కంప్లీట్ ఒక పేజ్ డైలాగ్ మొత్తం చెప్పేసి. That was wonderful. Okay, thank you very much. Thank you, Chatri. Thank you so much. And I wish 16 మూవీ yes, తెలుగులో కూడా మంచి హిట్ అవ్వాలని చెప్పి 100%. Thank you very much. Thanks for being here. Yeah, thank you.